Okay. Let us see where we are. So being a programmer, please don't ever concentrate on the syntaxes. Okay. So you should follow some procedure. Okay. If you follow that procedure, you can write any n number of lines of code. Okay. You just want to maintain that procedure. See, you know how to declare a variable, right? You know the purpose of variable also. Variable holds the data in your program. That's what we know completely, right? Now, now you should put in your brain, how can I insert a data into the database from the backend code? Okay. How can I retrieve a data? Because there are different flavors are there, different objects are there, different ways of invocations, different ways of insertion of data. So many things will be there. Okay. Learning of all these things is only one thing that you have to be learned, that is a process. Okay. You should know the process. If I want to create a record into an object, first of all I need an object access. How do I get an object access? Again, that also you have to be assigned the object to a variable. Okay. Let us say, for example, I want to insert a data onto an account. So in that case, I need to take a permission from the account by just giving like this. That means you're assigning a new account to this variable in the program temporarily, right? Yeah. So you're assigning this object to reference in your program. Now there is a memory for this one. Okay. And you're adding your data and you're supplying a DML operations. That's what. If you want to bring the data into your program, to bring data into your program, you simply write a query. Query is also, it's a general common English language. You're saying to the database, Mr. Database, please select ID, comma name from account limit 1. As of today, we will be concentrate only on 1. Limit 1. That's it. It's a general common English language. You do not to be bothered about the syntaxes. Database, select. Okay, what I want to be select. There are multiple fields are there. I don't want multiple fields. Only select these 2 fields. Okay, I will select only those 2 fields. From which object? From account. Do you need all the records or only one record? Yeah, I need only one record. What data you are getting? You are getting data as an account. Okay, you put like this. See, all these are the same. All these are the same. This is a hard-coded value, a variable assignment. You have been assigned that to this I. A value 10 is assigned to this I. And system.today, it will use the system state and it will assign to this variable and saying to the system, this is not a normal variable, it's a date variable. And you're allocating a new account object in your reference. This is the way how you can give. Okay. And you brought the data from the database into your program and stored into the one of the variable. This is called account. That's what. There are different flavors are there. But if you consider the bottom line of this one, everything is a variable declaration. Okay. See, that's what your Apex program is, a high level programmatic language. We have only the variable declarations. Okay. Now coming back to our today's session, we know like how to insert a data. Okay. We know how to insert the association of data, and we know how to do the things in multiple times as part of an iterations, right? So we have seen all such kind of a things. Okay. So today we'll see one more interesting thing called as collections, because we got some problem in the collection. We got some problem
We are unable to insert more than of 150 contacts. We can able to insert below of 150 contacts happily, but more than of 150 contacts we are unable to do it. So if you want to do that one, so you have to work on the collections. Name itself, it is saying that collections, it will collect more than one data, more than of one record. Okay. So inside a Salesforce, we have three types of collection variables are there. One is like a list collection variable, and another one is set collection variable, and another one is map. Only three things. But if you consider Java, there are many things are there, many collection variables are there. Our Apex program is a very limited and very small, very high level. You need not to write a, 100% of code. Okay, you just write 5% of code, system will be understand easily. So that's what. There is a three types of collection variables will be there: list, set, and map. We'll see now how it works. See, I have some values. Why do we need collections? I'll go in general here, because working with the programming part, general thinking is required. Okay. So let us say how general thinking means. I have some coins here. Okay. Currency related coins are there. Okay. Like I have thousands of coins are there. If I give it to you, you're holding all those thousands of coins in your hand. Will it be a data leakage or not? Definitely there will be a data leakage, because you might lose the data, you might lose some of the values. So in this case, what you have to do, you'll collect all those things into a bag. Yes, in our school days, we have been we have been collected all the books in the form of a bag. Okay, if you consider me, I'll put all the notebooks in one area, I'll put all the textbooks in one area. In that area also I will segregate the sections, like groups will be in one area. Like English, Hindi, Telugu will be in the another section. Okay, I just segregate the data. Similarly, in the programmatic language also, if you have a group of data, you can segregate it. Okay, so with the form of collections. So let us say if I have a values like 10, 5, 50, 2, whatever it may be, I have some values like this. Okay, if I want to arrange in a segregate format, if I want to arrange that into the format of like this, so comes with the lowest number first, or else it goes with the insertion order. 10, first value 10, second value is 5, right? And next value is 50, and next value is 2. It follows the insertion order. సో నువ్వు ఏ ఆర్డర్లో అయితే పెడతావో అదే ఆర్డర్ ఫాలో అవుతుంది, దాన్ని ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ అంటారు. అది లిస్ట్లో ఉంటుంది. ఓకే, even if you apply a duplicate value, let us say for example, if I provide another 5, okay, it will accept that 5 value and it will insert in the form of list. List is it holds the values, not a single value, multiple values. And how the arrangement is also important here. The arrangement is it follows the insertion order. Whatever the order you follow, it will follow it. Insertion order. Okay, it will allows the duplicates also. So it will arrange in the format of an array. So there are positions will be there. So this is a 0th position, this is a first position, right? And this is a second position, third position, fourth position, fifth position. If anyone asks you what is the value in the second position, means second means this one, you can say it's a fifth. What is the value in 0th position, means 10. We can call these are nothing but a positions. These are nothing but a position. Some people says that index.
Index value. What is the index of 4? 30th value. Where is the second value is available? Second data is available in the third position. So like this, if you want to put it into a format of a list. If you want to put the same thing in the format of a set, it's entirely different. It follows the order. It follows the lowest order first. 2. The next 5. Duplicates will be overridden. The next 10. What next? 30. What next? 50. So it follows the order. It follows the lowest to highest order. Okay. And it eliminates the duplicates. This is in the format of a set. See the variation. ఈ రెండిట్లోకి డేటా పంపిస్తే డేటా ఇలా ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. సెట్ అయితే ఇలా ఉంటుంది, లిస్ట్లో అయితే అలా వస్తుంది. ఓకే, లిస్ట్లో ఏంటి డూప్లికేట్స్ అలౌ చేస్తుంది, అండ్ ఏ ఆర్డర్లో అయితే ఇన్సర్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టాం అదే ఆర్డర్లో ఉంటుంది. కానీ సెట్కి ఏంటి ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వదు. ఓకే, సార్టింగ్ ఆర్డర్ ఫాలో అవుతుంది. సార్టింగ్ చేసుకుంటుంది లోయెస్ట్ టు ద హైయెస్ట్కి. ఏదైనా డూప్లికేట్స్ ఉంటే అవాయిడ్ చేస్తుంది. చూడండి, రెండు ఒకేసారి డేటా ఇన్సర్ట్ చేశా, కానీ సీ ద పొజిషన్స్ హౌ ఇట్ లుక్ లైక్. This is a 0 value. This is a 1 value, 1 position, second position, third position, and the fourth position. Right? We can call these are nothing but index or a positions. Being a programmer, this index, holding of this index is very important for you. Right? So how you will insert a data? See, these are values where I'm having. I hold that into part of a collections. Okay, this complete thing is nothing but a one of the object structure. It look like this. List of generic integer, whatever the variable you can declare. So it will be like this. So this is the way how you declare. This is also kind of a variable declaration, right? Object to scope. See this list of integer. Why I put the integer here means because it holds the integer values. If it is holding only the currency values, then I'll go with a decimal here. If it is holding only the string values, then I'll put it as a string here. If it is holding only the account records, then I'll put it as a list of account. Generic S object. Primitive data types can accept here, and S object to data type also will be accepted. Right? So let us make it for you here practically. See, list of integer, whatever it may be, you declare new list of integer. No mug-ups. Okay, no, there is no scope for point of remembering. You follow the process. You know how to instantiate account object, right? Account a equal to new account. This is a object instantiation, right? This is a object instantiation, right? Similarly, it's a variable declaration. You assigned a new account to this object to reference. Similarly, you are assigning a new list of integer values to this variable. It is also a variable declaration, different flavor. This is also a different flavor variable declaration. Make a remember of it. Okay, going back. Okay,
So list of integer, right? So now I want to add some values to here. See, this list is nothing but a one of the class inside a Salesforce libraries. Okay, so this class will have some methods like see this list of variable dot add off, right? I can give. So what is the value here? 10. If I follow this order, 10 I can insert. Similarly, what is the next value? 5. What is the next value? 50. What is the second value? 2. After 2, 30. And again, you're inserting a duplicate value called 5. See, this is a variable, object variable of this list. Dot add off. There's a normal common English language. I'm adding a 10 value. See this, I'm adding a 10 value to this bag. I'm adding a 5 value to this bag. So earlier, if you observe this, integer I equal to 10, right? See, you added only one value. You added only the single value to this variable. If I want to add another value to this variable, I cannot add it because it will be override. ఇప్పుడు ఈ I వాల్యూలో ఒకటే వాల్యూ ఉంది 10 అని, ఇంకో వాల్యూ ఇవ్వాలి 11 అనే వాల్యూ ఇవ్వాలనుకో, ఇలా ఇస్తే అది వర్కౌట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ఓవర్ రైడ్ అయిపోతుంది. 10 పోయి 11 వచ్చేస్తుంది. కానీ ఇలా ఇవ్వచ్చు. See, this is a variable which holds a single value. Remember it. You should never concentrate on the syntaxes. Process. This is a variable which holds a single value. This is a variable. This is a variable which holds multiple values in your program. అర్థమవుతుందా ఏం చెప్తున్నాను? నీ ప్రోగ్రాంలో ఇది ఒక వాల్యూనే హోల్డ్ చేస్తుంది. ఇంకొక వాల్యూ హోల్డ్ చేయాలి అంటే పాత వాల్యూ పై కొత్త వాల్యూ వస్తుంది. కానీ ఇది అలా కాదు, రైట్? ఇది యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోద్ది. ఇంకో కొత్త వాల్యూ ఇచ్చి అది కూడా యాడ్ చేసుకుంటుంది, రైట్? సో అది నీ ప్రోగ్రాంలో ట్రిక్స్ ఉంటాయి కొన్ని. ఒక సింగిల్ వాల్యూని ఎలా హోల్డ్ చేయాలి, ఒక మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఎలా హోల్డ్ చేయాలి. మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని హోల్డ్ చేయాలి అంటే కలెక్షన్ వేరియబుల్స్ని యూస్ చేస్తారు. సింపుల్స్. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఫర్ లూప్ యూస్ చేస్తున్నారు మీరు, లైక్ కలెక్షన్స్ లూప్స్ యూస్ చేస్తున్నారు. డేటాబేస్ నుంచి కొరీ తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నప్పుడు కొరీ రాస్తున్నారు. డేటాబేస్ నుంచి డేటా తెచ్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు కొరీ రాస్తున్నారు, రైట్? అట్లానే నీ ప్రోగ్రాంలో, నువ్వు రాసిన ప్రోగ్రాంలో మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని హోల్డ్ చేయాలి అంటే కనుక వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ కాన్సెప్ట్. దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్స్. నువ్వు ఎందులో హోల్డ్ చేస్తున్నావు అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ద స్కోప్. లిస్ట్లోనా, మ్యాప్లోనా, సెట్లోనా అనేది. ఓకే, ఇది జస్ట్ అ నార్మల్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. నా దగ్గర 10 అనే వాల్యూ ఉంది, దాన్ని నేను కలెక్షన్ వేరియబుల్లోకి యాడ్ చేస్తున్నాను. దట్స్ వాట్ ఇట్స్ ద మీనింగ్ ఇస్. If you consider this is a list is one of the class inside a Salesforce, so definitely there is an APIs for that. Definitely there is a class. See, this list is a class. List will have multiple methods. You just go and read this. This is a method which I wrote. Add an element to the ఎలా చాలా ఉంటాయి మెథడ్స్. డిపెండ్స్ ఆన్ ద, అన్ని గుర్తుపెట్టుకోకూడదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ డీప్ క్లోన్ అంటే ఏంటి, కంటెంట్స్ అంటే ఏంటి, క్లోన్ అంటే ఏంటి, క్లియర్ అంటే ఏంటి, ఇట్స్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ మెమరీ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్.
దాని బదులు లిస్ట్ అనేది ఒక క్లాస్ ఉంది, దానిలో మెథడ్స్ ఉంటాయి, దాన్ని యూజ్ చేయాలంటే ఈ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేయడం నేర్చుకోండి చాలు. వెన్ యూ ఓపెన్ దిస్ డాక్యుమెంట్ will helpful to you how to deal. That is the beauty. Okay, so let me put a debug statement. System.debug the list values. Put this one, copy it, paste it, and I can also put like this, the I value. See, let me execute this both. Execute. See, this is the I value which holds only single value. This is the value which holds the multiple values. It follows the duplicates, it follows the insertion order, whatever the insertion order I applied, it is applied. Right? See, ఇలా సింగిల్ వాల్యూని హోల్డ్ చేస్తాం, ఇలా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని హోల్డ్ చేస్తాం ప్రోగ్రామ్లో. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ట్రై చేద్దాం. ఇప్పుడు నా ప్రోగ్రాంలో ఇంటీజర్ I = 10 అదే ఒక సింగిల్ వాల్యూని హోల్డ్ చేశా. రైట్? అట్లానే డేట్, టుడే డేట్. ఓకే, I'll go with system.today. Just give me a second, 1 second. Just give me a 1 second. Yes, I'm back. See, I guess everyone is a Telugu people, right? Okay, it's very simple to explain you. See, నా దగ్గర 10 అనే వాల్యూ ఉంది. See, if you people don't know about Telugu, please let me know. Yeah. Okay. See, నా దగ్గర 10 అనే వాల్యూ ఉంది, దాన్ని ఐలో పెట్టా. ప్రస్తుతానికి నా ప్రోగ్రాంలో అలా చేశా. ఈ ఐని ఏమని చెప్తున్నాను సిస్టమ్కి? ఇంటీజర్ అని చెప్పాను. అయిపోయింది అక్కడతో. తర్వాత డైనమిక్గా system.today అంటే ఈ డేట్ని నా ప్రోగ్రాంలో హోల్డ్ చేయమని నేను సిస్టమ్కి చెప్తున్నాను. ఇగో టుడే డేట్ అనే దాంట్లో ఉంది, కానీ సిస్టమ్కి చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఈ వేరియబుల్ అండర్స్టాండ్ అవ్వదు. దానికి అండర్స్టాండ్ అయ్యేలా చెప్పాలి అంటే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాలి, డేటా టైప్ ఇవ్వాలి, డేట్ అని. ఓకే, సో నౌ సిమిలర్లీ ఇదంతా సింగిల్ డేటాను హోల్డ్ చేస్తుంది. సింగిల్ డేటా హోల్డింగ్. ఓకే, నౌ లెట్ us see. జాగ్రత్త చూడు. అకౌంట్ A = న్యూ అకౌంట్, A dot name = insert A. ఇది కూడా వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. సి, ఇక్కడ I, ఇక్కడ టు డేట్, ఇది A. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. అయితే ఇక్కడేమో I వాల్యూని హోల్డ్ చేస్తుంది, ఇక్కడేమో టుడే డేట్ని హోల్డ్ చేస్తుంది, ఇక్కడేమో ఒక డమ్మీ అకౌంట్ హోల్డ్ చేస్తుంది, ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా. రైట్? అలానే మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ని హోల్డ్ చేయాలి అంటే, ఓకే, జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకో, ఇదే కంటిన్యూషన్ చేయబోతున్నా. నిన్న మనం చూసాం. ఓకే, మల్టిపుల్ థింగ్స్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద కలెక్షన్ వేరియబుల్స్. రైట్? సో నౌ అండర్స్టాండ్, యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్,
యూ షుడ్ నాట్ గెట్ దిస్ సింటాక్సెస్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. నీ బ్రెయిన్లోకి ఈ సింటాక్సెస్ కాదు రావాల్సింది. నీ బ్రెయిన్లోకి ఏం రావాలి అంటే, అరే ఇక్కడ ఒక రికార్డ్ను హోల్డ్ చేసాము, ఇప్పుడు మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ని ఎలా హోల్డ్ చేస్తాము అనేది రావాలి. అదొక్కటి ఉండాలి బ్రెయిన్లో. మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ని ఎలా హోల్డ్ చేస్తారు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 రికార్డ్స్ని హోల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, రైట్? ఇంటీజర్ i ఈక్వల్ టు 0, i లెస్ దాన్ ఆఫ్ 10. ఎందుకని 10 టైమ్స్ నీ లూప్ తిరగాలి కాబట్టి. 0తో స్టార్ట్ అయ్యి 9తో ఎండ్ అయిపోతుంది, అంటే 10 టైమ్స్ ఐటరేట్ అవుతుంటుంది. ఐటరేట్ అయిన ప్రతిసారిను ఆబ్జెక్ట్ ఇన్స్టాన్షియేషన్ చేయి. ప్రతి రికార్డు ప్రతి ఆబ్జెక్టు కావాలి, ఓకే? అండ్ దీనిలోకి డేటా ఇన్సర్ట్ చేయి. a1 డాట్ నేమ్, ఐ విల్ గివ్ సమ్ నేమ్. సో backend name, right? Account a1 equal to new account and a1 dot name, okay? So I will hold this data into a collection variable. ఎలా చూడండి, ఇది మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ వస్తాయి, అంటే 10 అకౌంట్స్ దాకా వస్తాయి. 10 అకౌంట్స్ నా ప్రోగ్రామ్లో హోల్డ్ చేయాలి నేను. 10 అకౌంట్స్ నా ప్రోగ్రామ్లోనే హోల్డ్ చేయాలి. హోల్డ్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు యూస్ ఏ కలెక్షన్ వేరియబుల్, రైట్? చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వేరియబుల్ డిక్లరేషన్, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. This is also a variable declaration. This is also a variable declaration. This is also a variable declaration. కాకపోతే there is a variation in the variable declarations. ఇవన్నీ సింగిల్ డేటాస్ని హోల్డ్ చేసినాయి, ఇదొక్కటే మల్టిపుల్ డేటాస్ని హోల్డ్ చేస్తుంది. ఈ ఏసీసీ లిస్ట్లోకి యాడ్ ఆఫ్ ఏ1ని పెట్టేస్తున్నా. చూడండి, ఇది బ్యాగ్, ఇది కలెక్షన్ బ్యాగ్, రైట్? దానిలోకి యాడ్ చేస్తున్నా. ఏం యాడ్ చేస్తున్నాను? a1 అనేదాన్ని. a1 అంటే ఏంటి? అకౌంట్. అంటే ఈ వేరియబుల్లోకి మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ని హోల్డ్ చేస్తున్నానని మీనింగ్. అంటే నా దృష్టిలో ఈ రెండో ఒకటే. చూడు, ఇక్కడ 5, 10, 50 అయితే ఐటరేషన్ ఏం లేదు, కానీ నాకు నచ్చిన నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని ఇందులోకి పెట్టాను. ఇక్కడ ఏం చేశాను? ఐటరేషన్ చేస్తున్నాను, అంటే కాంబినేషన్స్ ఐటరేషన్ చేసి ఒక్కొక్క వాల్యూని ఇందులో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. అలా ఎన్ని a1s వెళ్తాయి? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 వెళ్తాయి. 10th వచ్చే లోపలికి ఫెయిల్ అయిపోతుంది, బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో ఈ కలెక్షన్ వేరియబుల్ ఏం హోల్డ్ చేస్తుంది? a1 హోల్డ్ చేస్తుంది. a1 అంటే ఏంటి? అకౌంట్. సో దీని జనరిక్ టైప్ వచ్చేసి అకౌంట్ అని ఇవ్వాలి. There is no point of syntaxes. If you go with a syntax, you will never be a programmer. Go with a process. Process అంటే ఏంటో చెప్తా చూడు. నాకు 10 అకౌంట్ రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఒకేసారి, ఇది నా గోల్. దాన్ని ఎలా అచీవ్ చేయాలి? ఒకే అకౌంట్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ తిప్పాలి అంటే సేల్స్ ఫోర్స్లో ఫర్ లూప్ ఒకటి ఉంది, యూస్ చేయొచ్చు. సో ఆ ఇన్స్టాన్షియేషన్ లోపలేసేయాలి, ఆబ్జెక్ట్ ఇన్స్టాన్షియేషన్. ప్రతి ఒక్క అకౌంట్ని కలెక్ట్ చేసుకో కలెక్షన్ వేరియబుల్లోకి. అయితే ఈ కలెక్షన్ వేరియబుల్ ఏంటి? లిస్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఎందుకు అకౌంటే పెట్టావు? ఎందుకంటే నువ్వు కలెక్ట్ చేస్తుంది అకౌంట్స్. ఇక్కడ ఎందుకు ఇంటీజర్ పెట్టావు? ఎందుకంటే ఇక్కడ నువ్వు కలెక్ట్ చేస్తుంది ఇంటీజర్స్, రైట్? యు అండర్స్టాండ్ ద వేరియేషన్? Why I put the integer here, why I put the account here? Because whatever the data you are collecting here variable declaration, you are collecting as a integers. Here you are collecting a accounts data. So that's what. So now put insert acc list. చూడండి, లాస్ట్ టైం మనం 150 కాంటాక్ట్స్ కంటే ఎక్కువ ఇన్సర్ట్ చేయలేకపోయాం. ఎందుకని? ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ని ఫర్ లూపులు వాడేసాం. ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ని ఎక్కడ వాడాం? ఫర్ లూప్ లోపల వాడాం. పేస్ట్ చేయలేదా కోడ్? ఓకే. దాని ద్వారా ఏమైంది?
we are very close to the limit. Governor limit exception వచ్చింది, system.limit exception వచ్చింది. To avoid system.limit exceptions, generally we use these collection variables. Okay. Now let us see how I can execute. Select this complete thing, click on execute. ఎన్ని DML స్టేట్మెంట్స్ వాడాను? ఒకటే DML వాడాను, ఒకటే DML స్టేట్మెంట్ వాడాను. ఒక DML స్టేట్మెంట్లోకి 10 అకౌంట్ రికార్డ్స్ పంపించాను. అలా ఎన్నైనా పంపించుకోవచ్చు. ఎగ్జిక్యూట్ హైలైట్. ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసావో అది మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. స్క్రోల్ డౌన్. చూడండి ఎన్ని DMLs వేసాను. అవుట్ ఆఫ్ 150 DMLs I used only one DML, but I inserted 10 records. That is the beauty. But I inserted 10 records. That is the beauty. So if you see here, okay sir, 10 records insert చేయగలిగా. See, like this you can deal. Remove all this stuff or else cut it, paste it here. Now I have an idea that I want to insert a multiple contacts, right? So if you want to insert a multiple contacts, immediately you should go for a for and declare like this: integer I equal to 0, I less than of 170, I plus plus. That means at a time I'm going to insert 170 contacts. So how can I insert? First you get a permission. For each and every contact you need a permission here. Yeah, any doubts? Okay. So contact, I just instantiated a contact. For every contact record you need a permission. Okay. Contact dot last name, I will give last name like switch underscore plus I. Okay. And contact dot phone number, I will give phone number. Okay. See how many contacts? 170 contacts I would like to be insert. So to insert 170 contacts, definitely you have to use a collection variable. You're holding the contacts data. Right. Copy this list. Add it. Gone. Understand? I just added each and every contact in this collection variable. 170 times it will iterate. 170 contacts will be added to this collection variable. Coming out of the for loop, okay, put insert con list. I'm not adding a con, I'm adding a con list. That means at a time 170 contacts we are going to be inserted. Execute. Only one DML, with one DML we inserted contacts. See, we used only one DML, but we have been inserted 170 contacts out of 10,000. 170 contacts we have been inserted. When you come here and see all those contacts has been created. Today contacts. See, all those 170 contacts has been created today. That is a beauty. So generally how we can use in a real time is, this is the way how we use in a real time. Okay. Now you inserted 170 contacts, right? Okay.
if you observe here, there is a query editor for you, right? You can write some query like this. Select id comma last name from contact. When I execute this, what happens? All 336 contacts are available right now, right? You want to bring the data into your program. అంతకుముందు ఏం చేసాం, లిమిట్ 1 అని పెట్టుకునేవాళ్ళు. లిమిట్ 1 ఏమయ్యేది, ఒక కాంటాక్టే వచ్చేది, రైట్? సో అలాంటప్పుడు దాన్ని ఎలా రాసాం మనం ప్రోగ్రాంలో? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you want to bring the data, select id comma last name from contact limit 1. ఎప్పుడైతే ఇలా వాడామో దీని వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఎలా ఇచ్చాము? కాంటాక్ట్ కాన్ రికార్డ్ ఇలా ఇచ్చాం, రైట్? ఎందుకని? ఇది సింగిల్ వాల్యూ ఇస్తుంది, అంటే సింగిల్ రికార్డ్ ఇస్తుంది. నా ఇఫ్ యు గో విత్ ద సేమ్ స్టఫ్, see the variation, select id comma last name from contact. Limit vadatla. Now if you are not using a limit, you have a very clear clarity that saying that more than of one record will come into the picture. Okay, if that means single record కాదు వచ్చేది, మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ వస్తున్నప్పుడు దాన్ని ఎలా హోల్డ్ చేస్తారు అంటే, సేమ్ లిస్ట్ వాడతారు. లిస్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. సీ ద వేరియేషన్. నా దృష్టిలో అన్నీ ఒకటే. నా దృష్టిలో అంతా ఒకటే. చూడండి, సింగిల్ రికార్డ్కి అయితే ఇలా యూస్ చేశాను. మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ వస్తుంటే లిమిట్ తీసేసి ఇలా వాడాను. ఓకే, సో యూ వోంట్ బిలీవ్ మీ, కమ్ హియర్, system.debug. ఇందులో ఎంత డేటా ఉందో కూడా మనం కనుక్కోవచ్చు. డాట్ సైజ్, when you use dot size, you'll get a clarity. Execute. See, it brings 336 contact records has been came to here, right? Now you know how to insert multiple data. Okay, you know how to insert a multiple data like this, and you know how to retrieve a multiple data. Sorry. So for time being today, okay, I just introduced you the collection variables. Still we have so much of things, so we have to be concentrate more. Okay, what I would like to deliver today is I just introduce the collections to you. Okay, so tomorrow we are going to be covered some more stuff, like I want to bring the data into my program and I want to manipulate the data, and again I want to send back the data to the database after manipulation. Okay, that level of programming tomorrow we'll see. So where we are means, see, you know how to insert a data, you know how to insert a single record, you know how to insert a multiple records. Okay, you know how to retrieve a single record, you know how to retrieve a multiple records. Okay, and you also know how to retrieve a single record and manipulate it. You should aware how to retrieve a multiple data and how can I manipulate and how can I insert that data into the database. So that stuff we'll see tomorrow. So meanwhile, you should know very handy how to declare a collection variables. Okay, so please go through this video one more time and get some hands on. Okay. Anna, yeah, ఇది గ్లోబల్ డిక్లరేషన్, ఐ మీన్ లైక్ కాంటాక్ట్ ని ఇప్పుడు ఇన్స్టాన్షియేట్ చేసాం కదా ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఫర్ లూప్ లో. అవును అవును, అలా చేసి అది గ్లోబల్ గా చేయొచ్చు కదా. అది గ్లోబల్ చేస్తే
గ్లోబల్ చేస్తే యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఎవ్రీ రికార్డు నువ్వు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఓకే, ఇదిగో చూడు నా స్క్రీన్ చూడు. పాయింట్ ఏంటంటే నీకు ముందు ఈ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ అర్థమైందా? అర్థమైంది. రైట్, స్ప్లిట్ చేస్తా. ప్రతి రికార్డు నువ్వు డేటాబేస్ పంపించేటప్పుడు నువ్వు పర్మిషన్ అడగాలి. నువ్వు 10 రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తున్నా, 100 రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తున్నా, థౌజండ్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, మిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు బి ఇన్స్టాన్షియేటెడ్ బికాస్ ఎవ్రీ రికార్డ్ విల్ బి అలొకేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఇట్. ఓకే, సో ఇలా పెడితేనే వర్కౌట్ అయ్యింది. చాలా మంది ఏం చేస్తారు అంటే దీన్ని బయటికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతారు గ్లోబల్గా. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, డూప్లికేట్ ఇష్యూ వస్తుంది. ఓకే, లెట్స్ సి ఎగ్జిక్యూట్. చూడు, లిస్ట్ ఎక్సెప్షన్ బిఫోర్ ఇన్సెట్. ఓకే, టూ ఐడెంటికల్స్ డూప్లికేట్ ఇష్యూ అన్నమాట ఇది. ఓకే, ఇట్ వోంట్ యాక్సెప్ట్ ఫర్ యూ. డూప్లికేట్స్ వస్తాయి. A1 అనేవి డూప్లికేట్లు ఉండకూడదు. ఏ రికార్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆ రికార్డ్ ఉండాలి. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ లైక్ జావా. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ లైక్ జావా, సేల్స్ ఫోర్స్లో స్పెషలైజేషన్ అనమాట. సో అందుకని నేనేం చెప్తున్నానంటే ఖచ్చితంగా అది లోకల్ వేరియబుల్లోనే ఉండాలి, విత్ ఇన్ ద ఫర్ లూప్ లోపలే ఉండాలి. ఓకే, ఇది రికార్డ్ టైప్ లోకి ఎట్లా అన్న ఇన్సర్షన్? రికార్డ్ టైప్ కి సపరేట్ ఉంటుంది మళ్ళీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు లెటర్స్ సే చెప్తా. ఇప్పుడు లెటర్స్ సే మొన్న కాంటాక్ట్ కి ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఇక్కడ ఏం చేసావు, రైట్, 18 డిజిట్ ఐడి ఇచ్చావు. దేంటది, ఏ ఐడి ఇచ్చావు, అకౌంట్ది ఏదో ఒకటి రిఫరెన్స్. రైట్, అయితే డైనమిక్ అన్న ఇచ్చావు, హార్డ్ కోడెడ్ గా అన్న ఇచ్చావు. రైట్, ఇదేంటిది, రిఫరెన్స్ వాల్యూ. అకౌంట్ ఐడి అనేది రిఫరెన్స్ వాల్యూ. అంటే నువ్వు కాంటాక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇది రిఫరెన్స్ వాల్యూ, అవునా? పేరెంట్ ని చూస్ చేసుకుంటావు. అట్లానే ప్రతి అకౌంట్కి కూడా నువ్వు రికార్డ్ టైప్ చూస్ చేసుకుంటావు న్యూ కొట్టినప్పుడు. రైట్, సో ఖచ్చితంగా అకౌంట్కి వచ్చేసే లోపలికి ఏ డాట్ నేమ్ అని చెప్పి ఏదోటి ఇస్తావు. రైట్, అట్లనే ఇక్కడ ఎలా అయితే అకౌంట్ ఐడి అని వాడావో ఏ డాట్ రికార్డ్ టైప్ ఐడి ఉంటుంది. ఏముంటుంది, రికార్డ్ టైప్ ఐడి ఉంటుంది. ఐదర్ నువ్వు ఆ రికార్డ్ టైప్ ఐడి హార్డ్ కోడ్ అన్నా చెయ్యి, లేదా కొరీ చేసి డేటా గెట్ చేసుకుని పెట్టచ్చు. నేను ఇప్పుడు కొరీ చేసి తెచ్చుకుంటాను. ఓకే, లెట్ us see how I will bring. Use the system very smartly. Okay, see, we know that record type is also one of the object. Record type is also one of the object. There are so many record types will be there. ఏ రికార్డ్ టైప్ తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నావు, కండిషన్ అప్లై చేయి. అకౌంట్ రికార్డా, వేర్ అకౌంట్ కావాలి అంటే ఎస్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ మెన్షన్ చేయాలి. వేర్ అన్ని రికార్డ్స్ వద్దు, ఓన్లీ ఎస్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ అకౌంట్ ఇది మాత్రమే కావాలి అని ఇలా పెట్టి ఎగ్జిక్యూట్ చేసామనుకో, అకౌంట్కి సంబంధించిన 2 రికార్డ్ టైప్సే వస్తున్నాయి. అవునా? అందులో కూడా నీకు ఇండివిజువల్దే కావాలనుకో, ఇది రికార్డ్ టైప్ ఐడీస్. అర్థమైందా? 2 డిఫరెంట్ రికార్డ్ టైప్ ఐడీస్. అందులో కూడా నీకు ఓన్లీ ఇండివిజువల్దే కావాలి అంటే ఇండివిజువల్ ప్రాస్పెక్ట్దే కావాలనుకో, ఏముంది, డెవలపర్ నేమ్, ఇంకొక వేర్ కండిషన్ అప్లై చేయి, అండ్ పెట్టు. రైట్, ఆ నేమ్ ఇచ్చే ఇక్కడ. ఇంకా డేటా ఫిల్టరైజ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ.
filterized condition చూడు, just a normal general common English language. Select ID రికార్డ్ టైప్ నుంచి అన్ని వద్దు, ఫిల్టరైజ్ చేయి, ఆల్ డేటా వద్దు, ఇలా ఉంది, ఆల్ డేటా వద్దు నాకు. ఓకే, ఫిల్టరైజ్ చేయి, ఎగ్జిక్యూట్. సో ఓన్లీ ఇప్పుడు దాని పర్టికులర్ ఐడి మాత్రమే వస్తుంది. సో ఐ డోంట్ వాంట్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. ఇప్పుడు నాకు ఐడి ఒకటే వస్తుంది, ఎగ్జిక్యూట్. చూడు ఐడి. సో ఐ వాంట్ టు యూజ్ దిస్ వన్ నౌ. కంట్రోల్ సి, గో టు యువర్ ప్రోగ్రామ్, రైట్? సో ఏం చేయాలి, కొరి యూజ్ చేయాలి నీ ప్రోగ్రాంలో అంటే, నీ కొరి పనిచేస్తుందో లేదో చెక్ చేసుకున్నావు. ఇది ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ ఇస్తుంది. ఏమి ఇస్తుంది రిజల్ట్? నీకు ఐడి రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? ఐడి రిటర్న్ చేస్తుంది. సో నువ్వు ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. Got it? So this query is returning only the ID. So that's why I put like this. And I can copy this one. I can also give like this. It will accept only the ID. And next, insert A. చూడు, ఐదర్ హార్డ్ కోడ్ అన్నా చేయొచ్చు, లేకపోతే డైనమిక్గా అన్న తెచ్చుకోవచ్చు. ఇలా ఇచ్చాను, రైట్? ఎగ్జిక్యూట్. ఇట్స్ సేయింగ్ దట్ ఇల్లీగల్ అసెన్. ఓకే, ఇది లిస్ట్ లాగా వస్తుందంట, ఐడి లాగా రావట్లేదు. ఐడి ఓన్లీ ఐడి మాత్రమే కావాలి అంటే డాట్ ఐడి అని పెట్టు. ఓకే, ఇప్పుడు ఓన్లీ ఐడి లాగే వస్తుంది బయటికి. ఎగ్జిక్యూట్. ఇట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ, రైట్? డిఎంఎల్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా అయిందా లేదా ఇక్కడ గోనో లిమిట్స్ చూసుకోవచ్చు. ఎస్, డిఎంఎల్ స్టేట్మెంట్ సక్సెస్ అయింది, ఒక అకౌంట్ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయింది. Now come here, click on the customers. See, test individual account record type sample. When I open this one, what is the record type it is associated? Individual prospect. ఎలా వచ్చింది? కొరీ చేసి తెచ్చుకున్నాను. దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. ఈ అకౌంట్ రికార్డ్ టైప్ ఐడిని కొరీ చేసి గెట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, ఇలా తెచ్చుకుంటారనమాట. లేదు నాకు ఇది కష్టంగా ఉంది అంటే కనుక యూ డూ వన్ థింగ్, ఇనిషియల్ లెవెల్లో అయితే రియల్ టైంలో అలా చేయరు. వెళ్ళి డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వెళ్ళి ఈ ఐడి కాపీ చేసుకొని, ఇదంతా నా వల్ల కాదు అనుకుంటే తీసేసాయి. డైరెక్ట్గా ఐడి పెట్టి. ఓకే, I just changed the name. Click on execute. See, account has been created and it goes with the individual prospect. Got it? Either note you try to do, but my better option is go with this. Niku multiple ways lo రాయటం రావాలి. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ వీ కెన్ గివ్. సి, రికార్డ్ టైప్ ఎలా ఇవ్వాలి అంటే ఒకటే ఐడియా. ఏమి ఇవ్వాలి ఇక్కడ? రికార్డ్ టైప్ ఐడి ఇవ్వాలి. అదొకటే గుర్తుపెట్టుకో. ఇది ఎలా రాస్తున్నాము అంటే నీకు అనవసరం. అది బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి రికార్డ్ టైప్ ఐడిని అసోసియేట్ చేయాలి అంటే దేర్ ఈస్ ఎ ఫీల్డ్ కాల్ రికార్డ్ టైప్ ఐడి. ఇందులోకి ఆ రికార్డ్ టైప్ ఐడి యొక్క నువ్వు సప్లై చేయగలిగితే చాలు, అయిపోతుంది. దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్. ఇట్స్ ఆల్ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామాటిక్ లాంగ్వేజ్. No need to write a lines of lines bunch of codes. Okay, anyway, you please go through all this stuff here. Okay, so we'll see you tomorrow how to bring the data into a program and how we can manipulate the data and how we can send back to the database. So once we're done with that, again we'll look into the fundamentals all completely. Then we'll start working on the classes, methods, inheritance. So many things are there. Okay, yeah, that's it for today. I'll post this video immediately. Please go through it. Thank you.